Okay guys, the example Wikivida, an airplane is flying on a flight path that will take it directly over a radar tracking station as shown in the figure on the right. باشه جبری از دست بکم example بخینیم و solve کم جارف example هنه یا skip بوی درسته example هنه بو افصاله یا skip بوی بس با فكراوي skip نبوه يعني same idea دو بینید example بيدا بسيارت هري توصا يد نزيكي في ام دي حالين جبركو اف example بتنيا skip اما فكرة يا موجودة كو دامت دو right هبن كو change بن ده باشه دا دست بگم example solve کم اگر هاتو تو في example راست skip بس اگر تو درستی تگرشتی مقصد جي چیه هندی example کا پیش ویته دی بوتا گلک و گلک و گلک سانه هی بچنگی خیر same idea باشه an airplane is flying on a flight path that will take it directly over a radar tracking station and show طبعا as shown in the figure on the right طبعا graph given وكيل اف بسيار الوزاري تادي بسيار graph لازم given بيد باشه اگر بری از وب بخینم جماعت خلاص از جاری سیناریویت گشتم کاچ چید بید ما پلاینکا هی هورزنتال یا حرکت کرد مانه زایدن مسافه شنابیناوی و رادار تراکینگ ستیشن جی منه هی هگه تو ملاحظه بگید ویری من چند distance هنا من horizontal distance يا هي مثلا from plane to radar tracking station جويري بو very horizontal distance هروسا من vertical distance يا هي وزايدة من distance يا هي جوا كامل بيجن distance guys distance يعني closest مثلا closest distance يعني minimum distance درسته يعني نزيكترين distance مثلا احتمال distance plane بو tracking station من billion distance مثلا احتمال هيك ام مصابين افا ديستانس هكا ام شي مثلا هو صابين افا جدي بيتا ديستانس اذا نزيكترين ديستانس ام بيجناوي افا بيتا ديستانس اوكي جايز اذا جبر هنده همام دي بيجنا ايس بتنه distance بس افا بيتا horizontal distance vertical distance ان بيجناوي بتنه distance يعني نزيكترين point كوش ناف بينانش كو مثلا plane radar tracking station بيهين ده ايك هاد بيتا distance closest like closest distance ده باشه اذا فيري هگه اسرابم بخو مثلا گراف هگه بچیک چکم چونکه اوه هنی right triangle guys هگه اسرابم right triangle هگه چکم ده باشه ده هزار کنه right triangle الفيري من يو هاي اكس جرافيا جيفنا كود بيشتا من فيري اكسا و فيري 6 كيلومتر ان فيري جيد بيشتا من اسا و بلاينا ما چه حركت كد حوصا حركت كد هورزنتالي حركت كد اذا الفيري بازا سبيسيالي تبقهم جايز الفيري اكس الفيري بتا position function بوشي position function نونكي افاجي distance مانا position function همي قبل ما قولي distance نونكي افا هجر افا فرضا دي بيشن افاجي y با مثلا ناس 6 با ما بس variable دا هر دي اكس بتا position function بو في equation وكيد بيجن position function مقصودها من چه او تشتا ايكو دي مثلا سرعة بلاين ديار كد acceleration اي ديار كد معلومات سر دي بيشتم سرعة كي في كم بي زيادات بيت بوشي اكس او variable يعني اتجاه يعني تو decide که حرکت plane horizontal يمانه اذا horizontal distance دي بيتا position function اگر مثلا plane من هو صاحت باخر هنگه اوه دا بيتا position function اگر مثلا بالونك هو صابلن بيتن هنگه y دي بيتا position function بس مادام حرکت های horizontal يه اذا x is gonna be position function مادام من بريار داكو x بيتا position function اذا الفيري بمعنى dx over dy dx over dt بيتا چه بيتا velocity اكيد بتا velocity باشه اگر dx over dt مانه ما گوتی position function دمی تو differentiate گید بتا velocity باشه پا ds over dt دی بیتا چند ds over dt دی بیتا چند ds over dt دی بیتا rate of change in the distance نه بیتا velocity یا plane چونکه نه اتجاه plane بس دی بیتا rate of change in the distance که مثلا distance سوی نسبه از rate مانه که چند مثلا increase بیتن decrease بیتن اوصل هاجي مثلا واي جي مثلا هاجي واي جي variable بدا بيتا rate of change in y مثلا مثلا in vertical distance اوكي جارة كادي ما اكس حساب كر position function چونكي حركتها plane horizontal يا اجبار هنده بدي بيتا position function و dx over dt بيتا velocity چونكي حركتها plane نه باتجاه like s يا اذا ds over dt بتند بيتا rate of change in the distance
ده باشه. اما سبسياريتي دي يعني the distance مقصداوي s is decreasing مادام decreasing اكيد plane هندي نزيك بيت دي f distance ها هندي plane نزيك بيت f distance ها اكيد دي كام بيت وانا هندي plane اما نزيك بيت بو فرخي f distance من اكيد دي كام بيت يعني logically جي شبر هنده اقول يا ما كان the distance is decreasing وكي distance decrease بيتن بمعنى ds over dt is negative معناها هكي بيرادو وكي هكي derivative negative بيت بمعنى function is decreasing هكي derivative positive بيت بمعنى function is increasing. So the same if the distance is decreasing meaning ds over dt is negative at the rate j given so it's 400 خلاص هذا j given درسته هكي مثلا horizontal يبقى هكي قول to the left هنجي ده بيت negative to the right ده بيت positive ده باشه so as we said the distance is decreasing at this rate when s is 10 إذا very is جا given is يقول أما s equals 10 ده باشه. what is the velocity of the plane إذا ده خزا چشمت كت نكت ده خزا آفيك velocity شمت كت dx over dt یا مدوید فرقی نابیناوی بسیار ویدی چه وکی مگوتیا just find the equation هر گاوا گاتا right triangle هبیتن guys بلا همی گاوا دو تشتل هزرات هبن هر گاوا گاتا right triangle دید ولا دو معلومات اگل ویری چکم بس ده جیبم هر گاوا گاتا right triangle هبیتن guys همی گاوا بلا فردو اکش دوه دیویشن تا right triangle اکای مانه یان تو ده Pythagorean theorem استعمال كي يونجي مثلا دي بيجين فيري C A B Pythagorean theorem شد بيجتمع hypotenuse squared cx squared equals hertulake squared a squared plus b squared Pythagorean theorem شد كده guys relation between the sides يعني هر six side up يقدر relate كده افهم جالك فايدة جيت كان for example هذا شنكي ملفت ام one variable يقدر relate كده إذا هر جوفا got best sided given ban so use Pythagorean theorem because Pythagorean theorem can relate all the sides بس هر جوفا got angle يا given بيتن guys هاي got angle يا given بيت و right triangle بيتن هنجي تشتى استعمال كي أو تشتى sided قال angle يا relate كد sine cosine or tan sine Amazon بيتا hypotenuse opposite over opposite for theta which is a over c opposite over hypotenuse cosine is adjacent over hypotenuse and tan is opposite over adjacent إذا هر جوفا كاتا problem كبيتن guys بخوب كقاعدة في right triangle بيتن هاجا بس sided given بان use Pythagorean theorem أجر theta given بيتن you use trigonometric functions because أو دي بوتا sided قال angle relate كد بلا أف معلوماتها البيرادا بيدوش بيرنكي دي جالك محتاج بيه ده باشه إذا فيري داكو اس رب بخو equation شكم ده بس حكمة شيء جيفنا تني sides جيفنا مانا here we have x 6 and s أو تشتش دبون في هرسك بيك في relate كده Pythagorean theorem باشه كيش hypotenuse كيش كيش variable بيتا hypotenuse وكيش بنا leg أو بيتا opposite right triangle أو بيتا hypotenuse so it's gonna be s squared equals Avant her to go to kişi dest peki square gay it doesn't matter so it's going to be x squared plus 6 squared خلاص مادام تا equation نفيسا guys خلاص problem solved بس صحبت equation دا وكي ما قلت فرقينا بين فاو دا تشيا مادام تا equation given نكي اف بسيارة هني وكي في بسيارة اللي هات تا equation given وهندك معلومات دي داين دي شبه خود داري خيل فيرجي هروسا دي x over dt يا تا s يا تا هر وقتی وری کاتشوا دی x over dt دابومه و x y دابومه إذا بس تو equation خود چکی خلاص وقتی وریدید okay ده باشه now چش مدوید for what is the velocity of the plane يعني dx over dt إذا از چکم ده هر دو سایده differentiate کم so it's gonna be 2s ds over dt equals 2x dx over dt Now I'm just gonna isolate dx over dt then divide the sides by 2 I guess her me divide by 2 بكم f2h they cancel bit f2h they cancel bit so it's gonna be chan then divide the sides by x çünkü dx over dt isolate كم so it's gonna be dx over
dt equals s over x ds over dt. and have to side divide by 2 كرنا وشون then divided by x x bita denominator بو s ده باشه داشت نیکاب چمه هر same step جماعت اید بو بسیارا دی مگودی تا equation هایی من differentiate کرد صح که کمت given or نه okay s given or not بله s یا گوت یا من 10 s یا گوت یا من s is 10 so s is 10 ds over dt are given yes it's negative 400 but what about is x مادام x not given هر وکی اگر تو مراجعه ویدیو دی بکی هر گاوا که اونا given بید دی زفریه کی و equation رئیسی هر گاوا که variable اگه نا given بید دی زفریه کی و دی زفریه equation رئیسی تا s یا given is 10 هما دی s substitute گی you will find x so as the video again when s equals 10 I'm just gonna substitute it here so it's gonna be 10 squared equals x squared plus 6 squared so it's gonna be 100 equals x squared plus 36 so it's gonna be x squared equals 36 beta vi sadi beta 64 so x equals 8 beta positive negative 8 بس ام دی negative ignore کن چونکه یه distance cannot be negative ده باشه ایدن ویردش کم بمعنى x مجید ویرد بیتا چند بیتا 8 ویرد بازش کم guys تنه ده result ایمدر so dx over dt ش بریز حل کم جی اتظانم guys مادم plane یا move بیتن to the left 100% velocity لازم negative بید so دي بیتا 10 divide by 8 multiply negative 400 so it's gonna be result is gonna be negative 500 modern kilometer per hour is going to be kilometer per hour okay guys very simple guys just find the equation you have a vertical you have a vertical right triangle madam you have right triangle then you got to use Pythagorean theorem once you use Pythagorean theorem خلاص just differentiated for the required مثلا required quantity چتشته بشینگ وان معلومات دی یاند given یاند تو دیش equation اینه داره داخل گیده بوده او تدویتن در کبید دا گو تو practical سر same example بی guys تا گفت صح که example دیو دا هر same example تشتگی دیش مده خاص گیری اگر تو example برینی که 50 تگهش بی 30% تو تگهش بو تو صح که وی ده تگهش ناتل ویری بلنترلر باشه الویری same example guys same example اگر right triangle خود چکمه و ده باشه right triangle من here we have x 6 and s باشه ده بسیار بخینه و an airplane is flying on a flight path that will take it directly over a radar tracking station as shown in the figure on the right. The velocity of the plane is velocity. باشه کیش که velocity. اگه تو point امنا بری example بری نکته گهش بی velocity و تو تحديد كيش ك position function اوي ك حركة اوي horizontal اذا x بيتا position function اذا dx over dt بيتا velocity so dx over dt is the velocity of a plane is negative 450 and equals negative 450 شو بيشتغل the velocity of the plane to the left مثلا صح لازم تبخذ عنيبا مثلا negative when it's 9 kilometer away kilometer away مقصده distance درسته يعني distance بين v point و radar tracking station ده اذا وكامل بيجن distance يعني away بمعنى s when s equals 9 from the station يقول plane from the station 9 x equals k9 average 6 and attribute what is the decreasing average of the distance negative velocity يقول لك just decreasing average يعني ds over dt اكيد decrease بيت بس كaverage چنده بيت ام بزاني ده باشه اذا عندك معلومات given بس the equation يمدر how to find the equation مادام right triangle هي guys خلاص Pythagorean theorem hypotenuse squared
s squared equals x squared plus 6 squared. So differentiate the sides, so it's gonna be 2s ds over dt equals 2x dx over dt, and divide the sides by I just wanted to isolate s ds over dt معناه çünkü ya قلت لما find شه what is the decreasing average of the distance s يعني ds over dt. So I'm just gonna divide the sides by 2s, divide the sides by 2s, so it's gonna be ds over dt equals 2 they cancel bit with 2 is gonna be x over s dx over dt. باشە داشتین که حکیمه given خو هر وکی one step it من example چون حل کردین example وری چنده guys. So s is 9, s 9 dx over dt is negative 450. بس چطور شکیونه یکیمه guys من quantity که هی لازم ابزان x موکی مگودی دزفریه کیوه دزفریه equation original مانه s یا given it's 9 the 9 substitute که وری and find x. خلاص دي بيتا chan when x is 9 when x I'm sorry when s equals 9 باشا دي بيتا chan دي بيتا 9 squared equals x squared plus 66 squared. So it's gonna be chan is gonna be 81 equals x squared plus 36. So it's gonna be x squared equal 36 minus 81. It's gonna be 45, and then taking square root to the side, so it's gonna be x equals square root of 45 negative. We're gonna neglect yani ignore gain negative. Ever ever çubuğu guys, ever just to find x, just to find x. Okay, but now as الفيري دي بردوام كوس ds over dt بمدر دي باشه الفيري ds over dt, so ds over dt equals ما قلت x بيتا square root of 49, so it's gonna be square root of 45 over s is 9 multiply negative 450. So my final answer would be the chant answer يلدف من موجود would be the negative 335.4 kilometer per hour. أبش إكس problem تكو زحمة في section ده هاجي تو مفهومي تيجي هش بي guys خلاص that's it. أود بدي بوت أجلين وجلين بصانه هتربي. شين example أقعد ديفدو I'm sorry إجباري example دست بكم من نوتا كا مهم يا هاي كو مفهومي تدرس بيتن بو related rates project شما example دي شين exercise هل متعلقة ب related rates فيه باش understand different rates of change. Vid emte بيهن guys في section ده دم بسيار بيجتمع area مثلا أمد دراسة سر area كان volume angle distance يونجي مثلا هما y x كو مثلا مثلا بس جسم coordinate هبين دم بسيار بيجتمع rate of change in the area فيتو بخوت يبقى هي بمعنى dA over dt يعني with respect to time. Sorry مقصد ما جي with respect to time rate of change in the area فيتو بخوت تبقى هي with respect to time. How do you get example بيجتمع rate of change in the area like rate of change of the area with respect to time. How do you get بيجتمع in the area it means with respect to time. Rate of change in the volume بتبخد تبقى هي dv over dt with respect to time. Rate of change in the angle بتبخد تبقى هي d theta over dt. Rate of change in the distance بتبخد تبقى هي with respect to time. بس اگر via time يبقى هوريد هنجي لازم specify كده. But if it specifies the rate of change of one variable with respect to another لازم بيجي rate of change of y with respect to x هنجي dy over dx. Rate of change of h with respect to theta dh over d theta. لسه هيجو بيجتن rate of change in like in height بتبقى هي dh over dt. اوكي بس هيجي في specify لازم بيجي هيجي نقول بمعنى over dt. باش جينا example 1 exercise هذا
طبعا افا ما قودي كافية كو تبشي همي اكسرسايز انا كي حلقي بس ام درابين اكسرسايز ايك ايك هميو حلقي